So write in this auto boxing. The automatic conversion of primitive data type to the primitive data type to an object of the corresponding wrapper class. So here you can mention during runtime or execution time. The automatic conversion of primitive data type to an object of that corresponding wrapper class during runtime or the execution time is known as object. Means one of the primitive data type is going to convert into the object of that primitive data type. See, with the example I can explain it with you. Public static void main, and here I'm declaring int a equals to 500. Okay, this is the primitive data type variable of integer. Now here I'm creating one object, integer of wrapper class, integer auto equals to new integer. Suppose here I'm passing a. Then see the value system dot out dot println. Here I'm printing the value of auto. Is the object value of integer. Wrapper class. Write this example also. Here you can take the print of a also. Value of integer data type. Integer data type. Here what I have done, I have created a one variable a of the integer type, and I'm assigning the value of a like the 500. Okay, when I'm taking this value as a print, so I'm going to get 500 only. Then after that,
here I am making the object auto of integer wrapper class. Integer auto new integer, and in the constructor what I am passing int variable. ओके वो वेरिएबल की वैल्यू क्या है 500. तो ये 500 किस डेटा मेंबर को असाइन हो जाएगी ऑब्जेक्ट के. ओके तो ऑब्जेक्ट ऑटो की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 500. इट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग आई एम कन्वर्टिंग द wrapper class. I'm converting the primitive data type into the object. Okay, see that. Let me compile, execute. See, is the object value and this is the integer value. And one of the thing also I can do, if we are making the object, instead of making this here, directly I can make integer auto equals to a. ओके इट मीन्स व्हाट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप. ओके primitive right there, primitive to object. इसी तरह से हम किसी भी रैपर क्लास का यूज कर सकते हैं मगर वेरिएबल फिर उसी रैपर क्लास का होना चाहिए. सी दैट execute void में same. Okay means what I'm doing, what is the boxing? Boxing means converting the primitive data type into the object of the wrapper class, but same wrapper class. Okay right. Okay now next is unboxing. देखो अनबॉक्सिंग मीन्स व्हाट जो बॉक्सिंग था उसका उल्टा. अभी बॉक्सिंग क्या था ऑटो बॉक्सिंग क्या था प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना. ओके ऑफ दैट सेम रेपर क्लास. सो सेम हियर अनबॉक्सिंग इज व्हाट ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में चेंज करना. ठीक है तो वो अनबॉक्सिंग हो जाएगा और दैट इज ऑल्सो डन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. Write it. The signing or assign the object of wrapper class to primitive type variable. Primitive type variable at the time of execution or runtime. Means just opposite of primitive type, just opposite of auto boxing. So unboxing is assigning the object of a wrapper class to the primitive type variable. Here you can mention of the corresponding wrapper class. At the time of execution. Same example we can take.
See that. Here I'm making one of the object auto or object की value like 500. Okay, means auto is the integer object. Okay, integer is the wrapper class, auto is the object, and I'm giving the value to that object is 500. Okay, now here this is the primitive object. Now here I'm declaring the variable int a, and I'm assigning this object to that a. Okay, see that int a equals to auto. It means what I'm doing, I'm assigning the object to the primitive data type. Assign the object to the primitive type. ठीक, अभी इसका निकालेंगे तो a की वैल्यू जो होगी वो 500 should be. Compile, execute. 500 is the object value, 500 is the integer data type value. Write this program and this definition of the auto boxing. What exactly what I'm doing here, I have made the object of integer wrapper class, okay, and given the value as the 500. अभी इन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें उस ऑब्जेक्ट को असाइन कराया. ओके, मीन्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन टाइम पर ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू इंटीजर रैपर क्लास के इंट वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई. दैट इज नोन एज योर अनबॉक्सिंग. राइट द डेफिनेशन ऑल्सो एंड program also.